nabuzaako onaku lwakubi program ya Sharp Talk nokuba Tamale Mirundi tuuse mukasiga ntali nkataga emanya era nga mbize n'omukona Tamale Mirundi watuuse ne wali munyuma balamusaako bene babuzaako bwe muwaali mbeje tuyitamu ennaku ayita mu mbeera ya kunyigirizibwa naye mbasaba tugume kubanga Mungu ali naffe sigana kubanga mwesa kubanga kadde katambudde masomo mpuze muleti akadde katambudde mukko ndaba ntandikirawo terevu n'omukona sinze ntuuse leti nedda tuwaliwo your program director is a fake ebisokizo lwaleero twogera ku nsonga ezikoza mule nenga tubatandika n'ensonga y'okuva nti no twaviiriddwako Profesa Mulamba kati nga mugenzi Profesa Mbonyi era nga ngenda abadde mukono gw'omukona Tamale Mirundi nga ntandika n'ensonga eyo nga ne Minister of Health yavuddeyo omukulu Minister Jennifer Cheng wamu no Permanent Secretary Dana Atwine yavudde ne bagamba nti bakungubagidde idiots they are stupid bakungubagidde let me nga bakungubagaki they abantu bano you see let me tell you these people they should be taken for a psychological course. Why? Abantu bomu government bano balina tekina ensonga abawesana bajja genda nnyo mu ggulu because tekina ensonga tekina ensonga translated means the asanti ya punda ne mateke okusima kwendo kwa yakusamba busambe we must be human. You are dealing with human beings. Humans forgive. No. Let me tell you, this cheat was sent to me by Mbonyi, Professor Mbonyi. Sent me this cheat. Please help me. At least to highlight, this is a new book. The first book he wrote, the Minister of Health directed Yiso to pick all of the books, the copies, bookshops. He writes this one. It was also blocked. This is why he told me in his note, please help me to read page 32, page 148, page 66, and page 75. This is what he wrote. And Nachobe didn't know our relationship with this man. Because I knew that it would undermine Nachobe's job. Okay. Me, I comfort those people who have because you must understand the system. They don't deal with the humanists. They think that some of us, we are not humanists. I'm a product of a sexual act between the Mirundi and his wife. I was not bought from a supermarket as a doll. I was not bought, made by a carpenter. We have even more brains than those people who humiliate us. Omusajja ono yali Profesa abakoledde era abaana bengenda basinkana sigenze kuzika because I don't meet groups but I will go and find them there to talk to the children. They must start a museum babantu bakimanyi where you keep all my books. Nze nasima kabuli yange eri mu nnyumba bagenda kunzika nga nyimiridde bagenda kunzika nga nyimiridde. This head cannot sleep. The village will never have peace. That my head sleeps. Era bazzukulu bange bajja gambanga nti ndi muzzukulu wa Joseph Tamale Mirundi ayimiridde egindi sikwebaka myaka seyebase ki mbonga bebase oyagala kukyusa nnono. Yes kabuli yange weri nsime ojja kuntwala njirambule. Kakati kankubuulira omusajja ono Profesa Mbonyi abadde mu ministry n'abanoonyeza sente ze secretary professor mu nsi yonna. Diana bwe yajja n'agendayo mulamu we yamule was a lot of money in the Ministry of Health. Kakati omusajja ne bamusangayo ne bategeera to the moment you cannot steal money when this money is here nga ajja kubuulya mukazi we Nakyolo. The man told me that I wanted to meet the president, but all my efforts were frustrated. Kwa Museveni bali bamugambye nti I'm a bad man. Is that the one we are celebrating now? Kakati omulimu boss we n'agenda ne balanga omulimu n'atuula mu interview n'abasinga ne baddukira muli agonja taligenda mu ggulu. Era muli agonja singa yanneereegamu nali nja mutambuza bwerere paka jjinja singa lyekasasira mu busoga. I can do it nga sigeze na wa muntu dipe wake wange weeri
Voltari weri. Yes, every day mba muchachi yange lekati nkidde muchachi every day kukolimira banjoga kakati omusajja ngatula interview ngajiyita ayi gigi nga bagendayo as usual ayi gigi muli agonja tumwebaze yabadde amufuga tumwebaze yabadde afuga muli agonja bayina kakulupo kabwako naye katonda anamutonya anaatera okutemba ennyonyi kakati nga bagende wayi gigi ngayi gigi awandika ebbaluwa you did not resign your former job to attend the interview of the new job. Was it a requirement in the advertisement? In the advert, omusajja agenda mu kooti omusanga okusinga ng'akibalekera like me nakibalekera abasajja bano kasita bakujooga nokkiriza ne bakujja wano ne bakuteeka wano naye bajja kusanga bakujooge bwe bakujooga baviire. This is not the first government and last government. I have my brain. I have my brain for 8 years. Tebandabyeko bwagenda mu new vision sikubete ntomutu agende musomanyi ku media center njakka kuba kasajja ako nekagamba mbu programu zangu jakembu vete singoli wakajiji webasi mbungendeyo mbafuka amiri my family I'm very arrogant man to kneel before these people, these younger boys nti mwebenda binga muli bafu mumunyo olumu abafunye sente mu bubbi mayina sobubbi bwa mumuyinaki. I refused. Naye gundi gye nakola nti abantu bano kakati timiteriyo. This man has died. Look what a psychologist tebasoma and you don't have professors of psychologists in Uganda. Tulina syndrome zibbiri. Tulina syndrome gye tuyita the Stockholm syndrome in psychology. Stockholm syndrome means that a person who has been humiliated and tortured, it comes a time when he worships his tormentors. Tukita Stockholm syndrome. Omukazi musajja yamukwata namuteeka mu dungeon amuraping every day. Kakati ate poliisi bwe yajja pulamba yajja n'awulira omukazi akaaba. Kati ate poliisi bwe yajja omumununula omukazi yakuba poliisi. Kati ba psychologists be Sweden bakiyita Stockholm syndrome. When you are tortured for a long time, you tend to believe kyekiri mu bantu bajja kutta munanga abaana tebajja kusoma muno ne bajooga ensiyo ne bajooga ne bakujooga ne bakwambulamu empale nandaweya ne bagitwala kubanga otya nti ojja kwafuwala. Naye can make bricks naye nga tebanjozeeko. What I want from them is compensation. Kakati omusajja n'akibalekera mbonye mbadde tutula ne mugamba but you are a very good man. Kubanga tebereza abakugobye. His wife, in spite of the fact that he is very close to the president, could not protect his job. Humiliated, humiliating to the bone marrow. Never say you can't see your no. Now you again and Gabakaba. Will you have a cover? Will you go agenda a cover? You think you are building a future for this country? We shall be worse than genocide. Because if somebody does not bleed like me are bleeding every day. But there are people. Abantu nogamba abantu nti mbagobye ni public interest abakole the public interest you have a bearing on them where they go to jobs. What bakola kibi kisakiririka bala kibatakoze ekibagobesa bwe bati n'abaana baabwe nti in future mama obamugoba in public interest. Public interest kitegeze oli mulabe wa government okubeera woko government egwa n'okugwa. Is it how you reward the people? Ngababye sente za covid ababye eddagala ababye sente z'amagye webali tebabagoba mu public interest. We must be human. Kakati omuze guno beetaaga kimu babakubireko mu kuziika abantu bano abajozi tosoma kubaka nze ewange eddame lyange lirikiriye ate naliteeka ku video. Teri statement from State House, teri representative from Okero House, teri representative from government. Ne bwe mbanfiiridde omwana oba nnyabo bange era nagamba okufubutula omukulu w'ekika kyegundi kyengabe bwali linnya ewaffe mama wange baali bamwokya liriikonda emiti nekwata omukulu w'ekika kyengabi ewaffe ajja kudduka mamanga afudde njagala embuzi njagala semanye nemmotoka gwabaana obukulu w'ekika notawanya abantu gwabaana bo tebasomangako. Madamu Lucy nakyo bwe yavudde n'alaga nti nno omugenzi agenza okufa nga abantu bano boyogerako yabasonyiwa dda. Kaakati kankubuulire ebyo bya bulimba ekyamutidde ddala his wife
He was defending because he was jobless. I know what it means to be jobless, depending on his wife. And when his wife was transferred from where she could get access to funds to treat him, it accelerated his death. Natural was transferred from a wedding to a funeral. What do you get from civil service? She was removed from a wedding to a funeral. Yes, it facilitated the man's death. Where will he get money? No. If you have elephantiasis and somebody infects you with malaria, can't you get it? You look at the trend. These people are hypocrites. Which type of mbonye are you mourning now? The mbonye you humiliated, you banned out of Ministry of Health, whose books you banned, who are you mourning? Abatiba mourning Ministry of Health. Waffe tukuyisa kudaala mu Baganda nti kangende ndabe n'ebimuli babiteekamu eddagala bakwate mubakuba ne badduka ne mubakuba n'emmotoka ne bazokya ne mubakuba n'okukyerebwa bwe ne babitwala ne mubakuba n'obubaka bwabwe n'amabugo gaabwe ne mugatwala. This is how we will teach these people nti okujooga abantu kibi. Kati tulina kubeera violent. Yes, kubagoba kumukuziika tebalinnyayo wikimbonyayo ze bw'osoma akatabo ka Julius Caesar. Julius Caesar Shakespeare yawandiika engeri gye battamu Emperor Caesar. Caesar bamutuuma Caesar waayo. His mother was operated. Kyova olaba nti omwana gwe baggyemu with operation bakiyita Caesarean. Kakati Caesarean abasawo bakijjamu how Caesar was born. Bakiyita Caesarean. Maama wa Caesar balongoosa mulongoosa. Kakati Emperor Caesar yasanga omusajja alinga Mirundi mu kibuga aloho. Caesar, be aware of the age of March. Waliwo ebyebikire byali biranga nti waliwo omukulu agenda. Caesar n'abuuza, what is he saying? He says, be aware of the age of March. He's mad, as they call us mad people. Leave him to pass. Naye bwe baamala omutemula, mutabani we Antony yajja n'ayogera yagamba, I have come to bury Caesar, not to praise him. For the evils that men do live after them. The good is often interred with their bones, so let it be to Caesar. I have come to bury Caesar, to mourn him, not to praise him. Kakati ababu ministry baze college. A man you hunted, his books in Binonia, you directly, are you shameless? What type of people are you? You say, tekine songa. You are dealing with human beings. Kati nkubuli kati oyo muleke. Ne tujja tukwata Kagole Kivumbi. Kagole Kivumbi, you bundle him out that according to the auditor's report, you can't use a better. Oyo muwanga yawonera kwatono gwedde ne kano kantu ya pusino ya alupo. Alupo yagenda wa president namugambo yo wasand store land. Era nelitundi $1 bani mwabya ne batekamu omuntu batekamu botichakire yimenge nti wawe bya nembisindi kali musiyaga bali bya jakatana musiyaga nadukamu butula batwambadde amasuuti amalungi mutuyita bantu we are we ordinary human beings like you bemujoga joga mali mujozeko omuntu n'abalemerera emyaka 8 kati Kivumbi bamugamba nti yaguze toilet seat abakiyita bati ya milioni 7 teri nayo emu yokka bweti katulebe naga nti are you fools? Am I a fool? Ne bamujjawo ba besente. Kakati afa bakomawo. We are mourning a hard working man. When does he become? Are you celebrating another Kivumbi or the Kivumbi you sacked? If Kivumbi was performing well, how come that by the time he has died, he was outside his office? Hey, Mirundi is mad. How can a mad man be an advisor of the president? And being chief press secretary and the spokesperson of the president, I'm the chief advisor of the president on the media. How can I Uganda become an advisor on the media? Ati kino kiganye kino kati kino kitume kirala kiri kiganye nakuga kigundu
president yamuga nti wana advisor on economy namuga nti nga gavana wa Bank of Uganda nzimba chief advisor ku economy kino kigani okiba gavana buganya sikyasaba kubeera advisor kubanga kino kigani ate olayira nga minister I will advise the president and protect the constitution. Bakubye nakiwola bakubye kaloolo ate kakati omwadvise oba omulemedde omwadvise nga ati close range in cabinet as a minister how can he advise him at a period tubakubireko mu ngalo bannakiwola bakaloolo okulo omulabye kivumbi nti bamaze omumukuba oba teyagamba nti eggudu Muganda is a dead one tebakitegeera yaligaye nti a dead African is a good one kubanga muba praising waffe bali bane babattirayo waffe family teri which type of Mirundi are you mourning? The Mirundi who is mad, who was sacked, or the new Mirundi? Then the two don't add up except if you say that there are two Mirundis. Buli muntu yenna gwe bakubye bamala mu mala gundi bani bamunona mawulire gaabwe ate ne bakomawo bali muyiga bakuba yiga naga nti yiga yagambye nti akawuka tekaliyo aka covid ne bamusiba ngenda kumweyira abeena ali mutebaliyo mulamuzi naga nsinza kuwa payiro ne bamuzaayo the man was already sick yiga amala okufa mbu kiwanda kike singa bakiwanda ne bamutira mu kanisa ejogo lyabwe lyali baweddemu. Time has come to chase them away, to tell them which Yiga you mourning. The Yiga you put in the prison is the Yiga you are praising. The Chivumbi you sacked is the Chivumbi you are praising now. Is the Mbonye whose books like this? He sent me this book. We have been meeting and talking. Is this are they two Mbonyes now? The Mbonye you have been harassing, confiscating his books, directing ISO to confiscate his books. Is the money you are celebrating, you are mourning? You are not serious. Mzee Tamale, ku nsonga nyingi gyogeddeko ebintu bino biziringa allegations kubanga bwekibanga ensonga eno omukulu ono abadde atulugunyizibwa nga bwe tukwera Minister of Health mbaddemu obuzibu otubanga ate president yakomezzaawo Diana atwinga abadde ayogerwako ebintu that is disappointment. May don't call with the president. Every decision is more political science. Every decision is nedda. Yesu si yabana. Yesu be bana baffe betuddayo ne tubuulira nti Kivumbi mukazi akubuuza ddala dadi emiliyoni nga bebaati entwe pusi yazibye buli wamu weekali ne mu buno ogumba mwekali ngenda baba kubiranga batudde ne tumwebaza okukitwala ewa gundi bakuba obutambi mulabe bantu babakuba babaasa emitwe ogenda nga mujoga ibalese n'obuuma ntwe yepusi nako katumwebaze bubbo kamala buli jimu bukube obutambi kakati nkugamba the issue is not Mbonye. Even if Nachobe is telling you, Nachobe is just diplomatic. But inside, you think she's a happy woman? Nti gwe bakuteka mu mbeera. Ngani mwenye bali nebizo. Omwogezi wa president. Asibatu so benje. Program zebazi. Joke mukasajja gwe nalinja kutta singoli wakajiji. Nti akana mu media gwe. Twala yogo. Twala ya omunafu. Mutu aliyobe mujoga. Bokomo okujoga abantu. You are dealing with the humans. Ate mawanga amala bwe bakola batta gundi jeje Kaliyoki kinyata bamugana ogenda kuzika jeje Kaliyoki basindika Kibaki bali bamulinze bamukubireyo abantu balagirawo obusoboka moyi okuziika ouko yamala kukwata Nicholas Loti namuteeka mu kkomera bali bamukubireyo abaana ba university n'omukazi naga nti boyisi yasi bawa yamusemulala. Moyi agenda okuziika ekisuumu n'ayimira n'agamba this is one of my committed ministers naye nga abaana ba university bamanya bafumula enfufu Moyi tolerated 2 hours of provocation yagamba aba general service units mugenda namundu but I must attend the body naye yamala kukwata gundi abasajja mukomye okujoga kakati bwe kankusomere gundi kanankatabo olabe bwe bajoga abantu nakawandiika Tuesday 21st May 2019 after my talk show on with Kazibe Bashir. Kuba nteekako nabagamba nti Gaddafi yali agamba nti Shakespeare yali musiraamu
Sheikh ekitegeeza knowledgeable man. Omuntu omuyivu. Yali akayina ebitabo bya Shakespeare nti yali musiraamu. So that's why for me n'ekyomukono gyekiri. N'akatabo nsooka kuwandiika mu mukono gyekali. Exercise book gyebuli. Handwritten. Nobody will claim my books. Nkugamba. Examples of malicious plots in the recent past. Engeri gye bajoogamu abantu. During the 2006 presidential elections, some elements in the opposition political party FDC wanted to reach the elections through their agents in the Electoral Commission. They hatched a plan all the way in South Africa. However, a quarrel arose from who would print the ballot papers. There were two contending groups in the fight for the deal to print ballot papers. One led by the Minister of Finance and another one led by a vocal woman, Matembe, who is now, and Anai Gigi, who was a judge. Although the companies that were bidding to print the ballot papers claimed to be in South Africa, the reality is that their directors were actually Ugandan local people. They were the company in South Africa. As the two groups were salivating, before you go ahead, as the two groups were salivating for this lucrative deal, the group led by the minister outsmarted their rivals. The minister used his influence in the Ministry of Finance and he delayed the funds. The delay meant that the commission could not advertise for bids, which according to the law must be done in 90 days. Under such circumstances, the company that previously won the bid is considered. Minister alimisa sente okufuluma. Ennaku kyenda nekiggwako. Kakati ennaku kyenda bwe kiggwako. Mukozesa company yakolako. Yes, sente yazisibira. Mwena bapya mu dabbali. Mu dabbali. This is what the minister thought. Armed with this legal position, the chairman of the Electoral Commission, Aziz Kasujja, dispatched a team to South Africa, sealed the deal. However, the other group led by Matembe, a vocal woman, who later became, and Igigi, who later became a judge, used the Igigi's office and ordered the team sent by Kasujja back to Kampala, which they did. Mulimu guli awo. Nemwe temukitegeera. Igigi yabalagira bakomewo. Ng'akolagana ne Matembe. Nga minisita abakubye ku kino. Biri mu Uganda oba ne? Mu Uganda. Unfortunately, the then Minister of Justice, Hajati Mukwaya, was a tough woman, and she's currently a tough woman. Bwe batandika ebyoganize bamugyamu mu genda. When she was approached with a proposal to extend the election date, the woman rejected it, arguing that she could not amend the constitution to favor interests of a few individuals. She also noted that the rivaling thieves never went to the bush. Hajati Mukwaya stood her ground. The impasse was solved by President Yoweri Museveni when he directed as follows. Bali bagamba Mukwaya mbu akyuse kulonda. Kubanga Igigi abuuliriza. Igigi naye ng'alina kampuni bagiri mu. Kumbe naye interest yeyiye. Alina interest yeyiye. Bitukola mu mateeka gaffe abantu bekwera ku interest zaabwe. The president directed as follows. 1. No need for constitutional amendments to extend the election date. Number 2. The team should return to South Africa and print the ballot papers. Number 3. The then Inspector General of Police, Katumba Wamala, was assigned by the president to investigate alleged corruption in the whole deal as alleged by the IKK. President Yamala allegation is Zaman. The president knew that the IKK was involved in the deal. The side of the vocal woman Matembe and her partners was humiliated. The vanquished group, however, directed their wrath and media bombardment to the chairman of the Electoral Commission, Haji Kasujja. As Kasujja was preparing to go to Entebbe to receive the ballot papers, he received a call from State House, Nakasero. On arrival, Kasujja found out that Museveni was in a meeting with the senior army officers, and Kasujja was asked whether he was aware that the ballot papers had been received by one of the commissioners, Hajati Nasanga Miru.
badageno ku receiving Kasujja bamugamba nti ennyonyi yakujja ssaawa 8 abe FDC ne influence okuva South Africa yajja muka Zeta American FDC can Museveni went further and gave Kasujja a copy of the printed ballot papers and asked him if those copies were genuine copies printed ordered by the Electoral Commission. At this point, Kasujja almost fainted. He, however, confirmed that it was a true copy of the ballot papers that had been ordered from South Africa. He wondered how the president had got it though. The president told him to go to his office and wait. Within 3 minutes, Hajati Nasanga Mir was arrested by security agents with the stolen ballot papers. What the mafia had done was to convince Hajati Miro to undermine Kasujja fellow Muslim. The mafias in FDC had told Hajati Miro that she had bigger chances of replacing her boss as the new chairperson of the Electoral Commission in the future FDC government, since she was also a Uganda and a Muslim like Kasujja. As part of the plot, Haji Kasujja was given wrong information regarding the arrival of ballot papers. He was told that the plane would delay for 2 hours, when actually it was not the case. Kasujja fell into the trap. This, however, eroded the president's trust and confidence in Haji Kasujja. Ordinarily, one would believe that Kasujja was among the group that was plotting to rig elections in favor of the opposition for this, using the Electoral Commission. This is how the mafias defeat their victims and how Museveni loses his trusted cadres. Kasujja had no hand in this. Era Kasujja yasongwa mu nnyo olunwe mu kalulu lwako mbu yenkugamba. This is the gist of the discussion about Haji Kasujja. Kasujja's sex scandals. Immediately after the election, Haji Kasujja was targeted by the mafia, led by Oyo Matembe namwandikako ekitabo Tears of a Crocodile kendi kikuba ajja kudduka. Yawandika akatabo n'anteekamu nga yedefending kendi fulumya ekitabo ekyo Tears of a Crocodile nja kuba Matembe mwambule taliddeyo kweyita mulokole naye y'omu ku gurupu eyo yalimu musikandi kugayi yalimu Matembe yalina gurupu ye eyagala okuprinting obululu ne yali ayigigi kati ate nga Minister of Finance naye ng'ayagala Hajati Mukwaya mbw akyuse constitution nabalabako mu nsikomu n'abigamba Mukwaya omuyita wakozanyi yagirayo mukamba baze mundu nga bali mwerekete ku kakiiko k'okulonda ne bamutwalira ssente Hajati Mukwaya bimaze okutunda William House bigitunze byagitunda biliyoni 13. President yali agitunuulidde ati wali omusajja bamuyita yingeniaki yali muntu wa president nnyo kyamuli ennaku zino n'agenda n'abuuza abayindi mugitunda mmeka ti biliyoni 3 abaali awo nga yali valiwa gayi yazze biliyoni 13. Museveni ng'abamanyi nti abayindi bagitunda mmeka bagitunda 3 bwe byategeera ebifere bwe byategeera nti Museveni akitegedde ne bikwata briefcase ne bigitwala lya Hajati Mukwaya ne bimugamba maama tulina kaddiiro ke twakozeeyo ku Workers House naye naawe tukuleeteddeko cause president bamaze omumubuulira akawunti za Mukwaya zonna ziri monitored bakugwako ejjambo bakugwako ina network Hajati Mukwaya n'abagamba basajja mmwe embaleezi 3 nga mufulumye 2 mbawulira mussa mulemeddewo byali biremedde mu ofiisi n'agikuulayo emundu yeebeerawo kakakaka gadduka emisinde ku madaala okuva mu Workers House ne briefcase zaabyo kakati Mukwaya muzeeyi amukubira essimu amubuuza wabbye sente nti ziriwo naye okiraba amagezi gaabyo nti byali bimazewo kuba president abamumonitaringa bali naye nze basooka ne batuma military intelligence n'enketta n'eremu ebyuma byange ne batuma erasa ne birema kakati ne bagamba nti Museveni yassaawo abalasa baabagamba this is a 2-hour machine naye rotatingira ku sectorite ekuba ebifaananyi nekuba nakyagirina nebamugamba nti agirina mwenda nabagamba ginoonyezaako research egula miliyoni za $16 kandi bagamba nti abalasa ne babagamba nti naye oyo omusajja gwe munnyonnyodde nti mutamiivu cannot run this machine kakandi bajja ne conclusion nti the president created a skeleton staff
mu security mu forces z'abamukuumi be balaninga ebyuma bino. Kati Museveni ampa n'enkuba omuntu ampa n'enkuba omuntu. Kati pulezidenti aba akyusa CD ng'ayina ku system kwaziteeka n'eba yamulaba ne bagamba Mirundi yawoono kubanga mulabye ku CD ng'azikola kati ne bakwata driver wange ne bamukanga n'agaana. Nze nasangako emiliyoni 3 mu mmotoka yange n'ozikolera ki nzitwala ne bateesa ne bagamba tuddire emmotoka tugiteeke mu namba plate z'emmotoka ze zikola taxi ng'erimu biliyoni 10 tugiyingize. Kati bavuga nti Museveni ajja tukwatira mu kkubo ti atufune kadenge etuwerekere. Kakati ate nga tebamanyi nti mbalaba kati abaali baagala okuleeta ssente ate mwali muvuddemu guleepo endala eyamwenda ate gye banzita ezikime bebba okukamala era ekyo kibaleetedde omusango gwa gundi. Abasajja babasaba miliyoni 3 abachina ne babawa 5 abasajja ab'omani agula ebintu ebyo n'abawa ssente ne bebba miliyoni 10 eza dola bali tebasasula si kwe kubiddamu kati ebibatawaanya.